guys, welcome back to my channel. My name is Ida. In this video I'm going to talk about how you can start a successful wholesale business. Ngenda kwogera ku ngeri ki gy'oyinza otandikamu a wholesale business ngeri successful. Nga wholesaler kigenda kwetagisa okuprovidinga products eri ba retailers or other companies. Akati zino ze steps ezigenda okwetagisa ng'ogenda otandika wholesale business. Nga muno mulimu number 10, decide what to sell and what you want to sell. Kigenda kwetagisa okumanya products gy'ogenda okutunda era gy'ogenda okugula osobola ogiteeka mu business yo nga wholesaler. Nga muno kigenda kwetagisa focusinga on a group of products omuli for example oyinza okugamba nti nze ngenda ku dealinga mu furniture, oyinza okugamba ngenda ku dealinga mu electronics ebyamasannyalaze oba ngenda ku dealinga mu food items. So kigenda kwetagisa focusinga on a certain products ng'ogenda tandika wholesale business. So bw'omala okufuna product gy'ogenda okuba ng'odiilingiramu nga wholesaler, kigenda kwetagisa ogikoleko research ey'amaanyi osobole okudelivalinga higher quality products. So make sure okola research kweno product gy'ogenda okuba ng'oteeka mu business yo nga wholesaler. Nga tonaba giteeka mu dduuka lyo gikoleko research osobole okuguza abantu products eri of a higher quality. Number 9, write a business plan. Bw'oba oyagala okufunamu mu business ya wholesaling kigenda kwetagisa okukola a business plan. Nga mweno plan kigenda kwetagisa okukola plan from the scratch. Kati mu plan eno gy'ogenda okukola including market analysis, manya akatale k'ebintu by'ogenda otunda akatambula katya, abaguzi ogenda bajjawa. Then ogenda ku including the advertising ways, how you're going to advertise your products to the consumers or to the customers. Mweno plan gy'ogenda okola kigenda kwetagisa okumanya nti businesses zisinga zifailinga nnyo ennaku zino kubanga tezikola nnyo kunoonyereza kumala. Kyova olaba omuntu ayinza otandika business era kyova olaba omuntu watandika business eyinza okumala like nga 1 year then neegwa kubanga takoze nnyo kunoonyereza kumala about that business. So bw'oba ogenda ku involving into wholesale business, make sure okole kunoonyereza okumala. Bw'oba ogenda ku involving into wholesaling, make sure okola okunoonyereza okumala kikuyambeko business yo obutagwa nga wakagitandika mu period ey'ebbanga ettono. Mweno plan ogenda kukola list y'aba manufacturers b'ogenda okuba ng'osuubulako ebintu. Kola list y'aba manufacturers b'ogenda okuba ng'odiilinga nabo abagenda okuba nga bakusupplyinga ebintu by'ogenda otunda mu business yo eya wholesale. Naye ng'okola eno plan, consider price yaabwe, omutindo gw'ebintu byabwe, speed gye bakuweererezaamu ebintu, then ne location basangibwawa. Then number 8, ng'oyagala business yo eya wholesale getting successful, kigenda kwetagisa okufuna required license and permits. Eno license yeekukkiriza okugula ebintu ate n'oddamu n'obitunda, eyo resale license gy'ogenda okufuna. Okugifuna kigenda kwetagisa checkinga on your local tax offices olabe license ki ezeetagisa ng'ogenda okugulawo business ya wholesale. Number 7, choose a business name. Ng'ogenda otandika business ya wholesale kigenda kwetagisa ofuna erinnya ly'ogenda otuuma business yo, erinnya ly'ofunye liri unique, in that making sure nti teri muntu mulala alikozesa oba business endala ekozesa lino erinnya ly'oba olonze. Kati okumanya nti lino erinnya tebaalitutte kigenda kwetagisa ogende ku Google oba ku internet osaakingemu erinnya ly'oba olonze, then internet egenda kuleetera list. Bw'eneeba nga list gy'ereese erinnya teririimu, then it's better n'olikozesa. Then oba kijja kwetagisa ogende consulting ba lawyers olabe oba erinnya lya business. Then n'ekirala ojja ku consultinga lawyers oba ene Anthony General akuyambeko okulaba ddala erinnya lya business gy'olonze teriri taken. Ate n'era omulimu gwa lawyer agenda kuyambako ng'otuusiza osasula taxes into this business. Jukira business ya wholesale egenda baamu okusasula emisolo. Kaakati egenda baamu okusasula emisolo when that period reaches. Kaakati okwanguyirwa osasula emisolo ogenda funa
consultant akuyambeko ku biki ebyetaagisa ne paperwork. Number 6, apply. Number 6, bw'oba ng'oyagala otandika business ya wholesale eri successful, you need to apply for the employer identification number. Kigenda kwetaagisa ofune employer identification number kw'ogenda okuba ng'osasulira emisolo eno bagitoba tin number, something like that, kw'ogenda osasulira emisolo na buli kimu ekyetaagisa. So apply for this number. Number 5, choose manufacturers to work with. Kigenda kwetaagisa okuchuzinga ba manufacturers bogenda okuba ng'okolagana nabo ng'otandika eno business ya wholesale. Nga bw'oba ogenda chuzinga manufacturers, making sure considering the price, speed, quality and their location nga tonaba choosing ani agenda okusupplying ebintu. Kakati bw'oba ogenda okushipping ebintu byo okuva mu mawanga, bw'oba ogenda shipping ebintu byo okuva mu mawanga ag'enjawulo, kigenda kwetaagisa osooka omanya costs, speed and liabilities nga tonaba shippinga bintu kuva mu mawanga ag'enjawulo. N'ekirala kigenda kwetaagisa ofune lawyer for the reviews and registration plus paperwork. Reviews, registration and paperwork kijja kwetaagisa lawyer akuyambeko mu paperwork ne registration of your business. Agendera kuyambako mu business insurance requirements or needs. Kigenda bw'oba ng'otandika wholesale business, kigenda kwetaagisayo okuhiring aba employees. Kigenda kwetaagisa okuhiring aba employees bakuyambeko covering purchases, sales, day-to-day business operation. So gye emirimu gy'aba employees b'ogenda okwayalinga mu eno business ya wholesale. Number 3, ng'ogenda otandika business ya wholesale, kigenda kuyamba okumanya tips ez'okurunninga a successful wholesale business. Nga muno mulimu number 1, expand your products or service line. Kigenda kwetaagisa you to consider offering items to different merchandise or to sell other resources. Bw'oba olina products gy'ogenda okuspecializingamu, kigenda kwetaagisa oleeterako products endala ez'enjawulo oziteeke mu business yo, osobole ofuna much sales from your wholesale business. For example, osobola ogamba nti bwe mba ngenda kutunda bya mmere, for example nga omuceere, ebijanjaalo, then kijja kwetaagisayo ate oteekemu nga butto, related items, osobole oku increasinga on your sales. N'ekirala mu business ya wholesale, kigenda kwetaagisa okulisteninga to your customers or to your customer base to meet their needs. Make sure owuliriza nnyo ba customers bo bye baagala osobole okumeetinga their needs. Number 2, increase on your marketing strategy. Okufuna akatale k'ebintu by'otunda, kijja kwetaagisa promotinga your business products, ebyo ebintu by'otunda obipromotinga. Nga muno ojja kukola research about the customers location. Ogenda manya ba customer abo basinga kuvaawa, osobole okudetermininga yo marketing type gy'ogenda okozesa okusobola ofuna ba customer ab'enjawulo into your business. Kakati marketing strategies eno osobola kakati zino ze zimu ku marketing strategies zosobola okozesa osobola otargetinga ba customer into your business. Osobola osalawo ku advertising in the wholesale trade magazines or print magazines. Osobola ofuna ba customers ng'oyita mu magazines, teekayo akalangoko mu magazine about your business, osobola ofuna ba customers. Then osobola okukola direct, osobola osindika. Then another thing, send direct emails. Osobola osindikira ba customer abo emails about the promotions. Bw'oba olina promotion mu business yo oba new items gy'oba oleese mu business yo, ojja kusindikira ba customers bo emails b'olina already about the promotions, basobole okuba nga bettanira okujja okugula products eziri mu business yo. This is one of the way of advertising your products. Nera okufuna oku increasing on your marketing strategy, kigenda kwetaagisa oku optimizing your websites.
Bw'oba oyagala optimizing your website, make sure that your website is user friendly and well branded, so that the customers use it for the resources. Make sure your website is well branded esobole attracting the customers oba esobole okufuna traffic onto your website. Akakati ku website yo kigenda kwetagisa oteekeko information, kigenda kwetagisa oteekeko business contact information and about your products and details about your products ku website yo. Products z'otunda. Teekako information about your business and the products you're selling. Number two is to open new branches or location for your business. Bw'olaba nga business yo ekulaakulana ku speed nga yandyetaaze okolayo ka branch akalala mu different area, kijja kwetaagisa okoleka branch ako, oba bw'olaba nga ekifo ky'olimu kitono tekikumala ate nga abantu bangi oba bakasitoma bangi, osobola osalawo nnoonya area osobola osalawo nnoonya ekifo ekinene mw'osobola okuparatinga business yo. Kino kikuyambeko okurunninga a successful wholesale business. Number 4, hire new employees. Bw'oba oyagala succeedinga mu business ya wholesaling, kigenda kwetaagisa okuhiringa new employees. Abano ba new employees bajja kuyambako improving on productivity and higher sales. Naye to hiring where there is no need. Bw'obabawo need ey'okuhiringa ba employees, then you have to hire the employees. Naye bw'obaba tewali need, awo newo otaleta ba employees. Naye bw'oba oyagala ku improving on your productivities, you can hire employees. For example, osobola okusalawo kufuna sales manager, production leads, stock clerks, administrative assistants, truck drivers or bookkeepers. Abo be bamu ku ba employees bosobola okwehiringa mu eno business ya wholesale. Akakati oba oyagala okugeneratingamu orders faster, kijja kwetaagisa okwemployinga additional truck drivers basobole okuba nga batuusa products zo eri abantu mu budde bwe baba babyetaagiramu. And then number 5, invest in technology. Ng'ogenda okukola eno business ya wholesale oba ng'oba oyagala etambule bulungi, kigenda kwetaagisa okuinvestinga in technology. Nga mu kino ojja kufunayo inventory management software. Eno inventory software egenda kuyambako okubeera aware of the upcoming orders and incoming suppliers. Egenda kuyambako okumanya orders ki z'oyina ez'abakasitoma abo oba ba suppliers ki abalina okusupplyinga ebintu mu obwo obudde. So kozesa inventory management to track your upcoming orders and incoming suppliers. Then technology omulala gw'oyinza okukozesa, ojja kukozesa customer management software okuyambako okutrackinga interactions zo ne ba clients bo bw'oba oyina. Kikuyambeko n'obuteera bya important tasks in your business. Ezimu ku ngeri z'oyinza okukola oba by'olina okukola okurunninga a successful wholesale business. Mwebale nnyo. Thank you for listening to me. Bw'oba ng'oli mupya ku eno channel, you can consider subscribing. Bw'oba ng'oyagadde information gwe nkuleeteddemu eno video,